Giải đề dự đoán IELTS cho quý 2 và quý 3 năm 2023 chủ đề về tác động tích cực và tiêu cực của quảng cáo. Đề bài cụ thể như sau: một số người nói rằng quảng cáo có tác động tích cực tới kinh tế, những người khác nghĩ rằng nó có tác động xã hội tiêu cực bởi vì nó sẽ khiến mọi người cảm thấy không hài lòng với chính mình và những gì họ có. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn. Các bước làm bài như sau: 1. Phân tích đề. 2. Từ vựng đồng nghĩa. 3. Tìm ý và dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết mẫu và bài tập luyện tập. Với đề bài này chúng ta xác định chủ đề chính của bài là về tác động của quảng cáo. Câu hỏi cụ thể của đề bài là thảo luận hai quan điểm và đưa ra quan điểm cá nhân. Về đối tượng của bài viết, chúng ta cần lưu ý về phần tác động tích cực. Đề bài yêu cầu phân tích tác động về kinh tế. Đối với tác động tiêu cực, chúng ta cần phân tích về khía cạnh xã hội. Trước khi vào phần dàn ý chi tiết, chúng ta xem các từ vựng đồng nghĩa với các từ và cụm từ khóa trong đề bài. Các bạn tham khảo kỹ phần này để có vốn từ tốt để viết bài. Đối với đề bài này, chúng ta cần đưa ra quan điểm cá nhân về chủ đề quảng cáo. Mình sẽ đưa ra quan điểm rằng cần có quy định để giảm thiểu các tác động xã hội bất lợi như các tiêu chuẩn vẻ đẹp không thực tế và những định kiến có hại. Trong từng phần thân bài chúng ta thảo luận về từng quan điểm. Đoạn thân bài 1 chúng ta phân tích tác động tích cực về kinh tế, đoạn thân bài 2 thảo luận về tác động có hại về xã hội. Với mỗi thân bài chúng ta đưa thêm phần lập luận phản biện để định hướng lập luận về quan điểm cá nhân là phải nhận thức và có giải pháp đối với các tác động có hại về xã hội. Cụ thể dàn ý chi tiết như sau. Introduction. Topic: Advertising's influence on society. Discuss both views. Writer's opinion: regulation necessary to minimize negative social impacts, unrealistic beauty standards, harmful stereotypes. Body paragraph 1: Positive economic effects of advertising. Topic sentence: Some argue advertising has positive economic effects. Reason: Advertising stimulates economic growth. Explanation: Promotes products/services, boosts sales and revenue. Example: Companies invest heavily in advertising, driving economic development and job creation. Explanation: Advertising encourages product/service improvement, innovation, better consumer options. Example: Successful campaigns increase consumer spending, contributing to government income. Counterargument/rebuttal: Negative social impacts must be considered despite positive economic effects. Body paragraph 2: Negative social effects of advertising. Topic sentence: Some argue advertising fosters dissatisfaction among individuals. Drawback 1: Promotion of unrealistic beauty standards. Explanation: Highly edited, idealized beauty images create unfavorable comparisons. Example: Fashion/cosmetic ads with models conforming to narrow standards. Drawback 2: Advertising encourages materialistic values. Explanation: Promotes idea that possessions bring happiness, fostering consumerism. Example: Luxury goods ads create desire for status symbols, leading to excessive spending. Counterargument/rebuttal: Impact of advertising on societal norms and values must be recognized. Conclusion. Summary of main points. Reiteration of writer's opinion on regulating advertising content and call for responsible advertising practices, promoting ethical standards and avoiding harm. Các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài theo dàn ý này, sau đó hãy so sánh bài viết với bài luận mẫu sau đây. Advertising's impact on society is a subject of debate. While some argue for its positive economic effects, others contend that it fosters negative social consequences, such as dissatisfaction with self and possessions. In my view, regulating advertising content is crucial to mitigate these adverse effects, including the promotion of unrealistic beauty standards and harmful stereotypes. Some proponents argue that advertising has positive economic effects, and there is evidence to support this claim. Advertising serves as a catalyst for economic growth by promoting products and services, leading to increased sales and revenue. For instance, a study conducted by the World Federation of Advertisers found that every dollar spent on advertising generates an average of $7 in sales revenue. Companies recognize the potential of advertising and heavily invest in it, resulting in economic development and job creation. Furthermore, advertising drives product and service improvement, fostering innovation and providing consumers with better options. Successful advertising campaigns also have a direct impact on consumer spending, contributing to government income through increased tax revenue. However, it is crucial to consider the potential negative social impacts of unregulated advertising despite these positive economic effects. Critics argue that advertising has negative social effects, particularly in fostering dissatisfaction among individuals. One significant drawback is the promotion of unrealistic beauty standards.
highly edited and idealized beauty images create unfavorable comparison, perpetuating feelings of inadequacy. For example, fashion and cosmetic advertisements often feature models who conform to narrow standards of beauty, setting unattainable ideals. Additionally, advertising encourages materialistic values, linking possessions to happiness and fostering consumerism. Luxury goods advertisements, for instance, create a desire for status symbols, leading to excessive spending and potential financial strain. While some may argue that individuals have agency to resist advertising's influence, it is essential to recognize its impact on shaping societal norms and values. Awareness of these negative social effects is paramount in order to foster a healthier and more inclusive society. In conclusion, while advertising can have positive economic effects, its negative social impacts should not be overlooked. Regulating advertising content is necessary to minimize the promotion of harmful stereotypes and unrealistic beauty standards. Responsible advertising practices should prioritize ethical standards and avoid causing harm to individuals and society as a whole. Các bạn hãy xem lại bài viết mẫu một lần nữa. Lưu ý vào các câu in đậm là các câu chủ đề và thể hiện quan điểm của người viết. Sau đó các bạn hãy dành thời gian làm các bài tập từ vựng và lập luận sau đây. Phần đáp án được đăng trên website. Topic: Vocabulary and Reasoning Exercises. Exercise 1, Word Formation. Using the advanced phrases provided, form nouns, adjectives, or adverbs as instructed. Example: verb you foster/noun, fosterer/adjective, fostered/adverb, fosterly. A. Verb contend/noun. B. Adjective, unrealistic/adverb. C. Noun, catalyst/adjective. D. Noun, agency/adjective. E. Adjective, harmful/adverb. F. Verb, perpetuate/noun. G. Verb, prioritize/noun. H. Adjective, unregulated/adverb. Exercise 2. Fill in the blanks with the appropriate advanced phrase from the model essay. A. Advertising's impact on society is underscore debate. B. Some underscore its positive economic effects. C. Advertising underscore dissatisfaction among individuals. D. Luxury goods advertisements underscore a desire for status symbols. E. Awareness of these negative social effects is paramount in order to underscore. Exercise 3. Choose the correct word or phrase to complete each sentence from the options given. A. Advertising can have positive underscore effects. 1. Social. 2. Economic. 3. Ethical. B. The unrealistic beauty standards portrayed in advertisements underscore negative social consequences. 1. Create. 2. Resolve. 3. Debate. C. Advertising drives product improvement, fostering innovation and providing consumers with underscore options. 1. Better. 2. Limited. 3. Obsolete. D. Individuals should have the underscore to resist advertising's influence. 1. Option. 2. Agency. 3. Desire. Exercise 4. Match the beginnings of the sentences with the appropriate endings. Beginnings. A. Highly edited and idealized beauty images. B. Regulating advertising content. C. Advertising serves as a catalyst for economic growth. D. Advertising encourages materialistic values. Endings. 1. By promoting products and services, leading to increased sales and revenue. 2. Perpetuating feelings of inadequacy. 3. Is crucial to mitigate adverse effects. 4. Link possessions to happiness and foster consumerism. Exercise 5. Identify and correct the errors in the following sentences that use advanced phrases from the model essay. A. Some people argue that advertising fosters positive social consequences. B. Companies recognize the potential of advertising and heavily invest on it. C. The promotion of unrealistic beauty standards can create unfavorable comparison among individuals. D. Awareness of these negative societal effects is paramount in order to fostering a healthier society.
Hy vọng với phần giải chi tiết vào các bài tập này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề thảo luận hai quan điểm và đưa ra quan điểm cá nhân. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn.